it's a stress on the body when you're fasting, and you have to prepare for the physical side of things by doing a few extra fasts in Shaban, but also by planning when it comes to your medications and your food, how you go about it as well. And so even the aspect of preparing for Ramadan is actually something that is rewarded. So it is also part of worship, it is also part of ibadah. And the mere fact that on a Sunday, in the afternoon for those in the UK, and in the evening, for those in India, the fact that you're here trying to listen to something that would be useful for you in itself is an act of worship with the right intention. So if you do it for the sake of Allah, you'll be rewarded for it. Without much further delay, I'd like to introduce the two speakers for today. The first speaker will be Dr. Lovelena. So she is a diabetologist. She's been a diabetologist for 20 years or more in Dr. Mohan's diabetology clinic in Chennai. So she'll be the first speaker that will be talking about diabetes in particular, because that's one of the biggest health problems that we face, especially in our community. And then Dr. Shafi Malik will be talking, he's a nephrologist, a transplant nephrologist, so kidney specialist based in Birmingham. So I'll hand over to Dr. Lovelena to make a start. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Ejaz. Thank you for the invite. Thank you, Dr. Shafi. Very happy to be a part of this. And this is the first time I'm joining you people. And I would like to be a part of this in future also. And as Dr. Mohammed Ejaz said, we should prepare spiritually, physically, and medically before this fasting. Because the 1 minute, let me start sharing my screen. Am I, Doctor? Am I sharing? Yeah, we can see you, see your screens as well. So I go into my talk about the diabetes and fasting. So I would like all my patients and everybody to get prepared before going for a fasting, spiritually, medically, and physically. So as we all know, fasting is one of the 5 pillars of our Muslim religion, and a month-long fasting for 29 to 30 days is mandatory for all the healthy Muslims who reach puberty. And Muslim must abstain from eating and drinking, and as we all know, is nothing new, and everybody knows about this. And duration of the fasting varies according to the geography, climate, and the time which the Ramadan falls. It can differ from 16 to 20 hours in summer to 7 to 11 hours in winter in certain countries, which is away from the equator. So what are the risk in fasting patients? So diabetes, there are different types of diabetes. The commonest diabetes is type 2 diabetes, and the type 1 diabetes, and the pancreatic diabetes. The other diabetes is the gestation diabetes, that is diabetes we get during the pregnancy. So the commonest diabetes among us is type 2 diabetes. So type 2 diabetes is, as we all know, it's about, previously we used to call this a tablet-dependent diabetes or non-insulin dependent diabetes, but it is not called so anymore, because there are varieties of novel subtypes in type 2 diabetes where some people require insulin in type 2 diabetes as well. So type 2 diabetes, the main pathogenesis is the insulin resistance. அது என்ன சொல்லணும்னா உங்களுக்கு இன்சுலின் வந்து நிறைய சுரக்குது, பட் அதோட வேலையை அது சரியா பண்றது இல்லை. அதோட இன்சுலின் பண்ண வேண்டிய வேலையை அது சரியா பண்றது இல்லை. ஸோ ஏகப்பட்ட சுரந்தா கூட அது வந்து ரெசிஸ்டண்டா இருக்கு, அது வேலையை சரியா பண்றது இல்லை. அதனால அதை தூண்டி விடுறதுக்காக, அதை வந்து ட்ரிகர் பண்றதுக்காக நம்ம வெளியில இருந்து மெடிசன் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு, அதை சென்சிட்டைஸ் பண்ண. And that is the commonest diabetes we get, and it's the most aggressive and the progressive diabetes, because it is usually occur in the young adults and the adults. But nowadays, and the madri nama specify panna mudiyadilla, because even for the
childhood obesity ஜாஸ்தி ஆயிட்டதுனால குழந்தைங்களுக்கு கூட இந்த type 2 diabetes வர ஆரம்பிச்சு. Previously I used to see only type 2 diabetes the earlier the ரொம்ப சின்ன வயசுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30-35 தான். பட் இப்ப லேட்டஸ்டா கடந்த ஒரு 5-10 இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா childhood obesity ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால சோ நான் வந்து 7-8 இயர்ஸ்ல கூட obesity-னால இந்த type 2 diabetes பார்க்கிறேன். Of course, they have the strong positive family history and other issues as well. But childhood obesity is the major reason for the development of the type 2 diabetes at that early age. And the second common diabetes is the type 1 diabetes that previously juvenile diabetes, but it can have an adult onset also. So type 1 diabetes, இதுல வந்துட்டேன்னா complete absence. There is a deficiency of insulin. So complete absence. Type 2 diabetes la insufficiency na inga deficiency. So இது ரொம்ப acute onset இருக்கும். Mostly வந்து அந்த ஒரு 8 to 12, the commonest age to get. It can be autoimmune, it can be idiopathic, and to be very specific, after COVID, we are seeing a surge in the type 1 diabetes. And see, type 1 diabetes causes no perisa illa. Genetic causes that they have that gene, they are more prone to develop. But after COVID, it can precede a viral infections like chickenpox, and any viral infections. But if, specifically after COVID, we are seeing a rise in the type 1 diabetes. The common diabetes is gestational diabetes, but inge namakku fasting perisa gestation, pregnancy and diabetes pathina தேவைப்படாதனால I'm not going in detail about that. Another diabetes is the pancreatic diabetes, that is alcoholic pancreatic diabetes or FCPD, fibrocalculous pancreatic diabetes or CCD, that is chronic calcific diabetes. So these are the type of diabetes. Before I go into fasting and diabetes, I wanted to talk about the types of diabetes. So let me see, like what are the risk of fasting in patients with type 1 diabetes or type 2 diabetes. So the key risks are hypoglycemia. So hypoglycemia தாழ்வு சக்கர நிலை, low sugar சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் hypoglycemia. This can occur because நம்ம fastingல வந்து to be abstain from food from dawn to dusk. So there is a decrease in food intake, which can lead to the higher risk of hypoglycemia. And particularly in patients who are taking insulin and taking secretagogues like sulfonylureas, and the drug they are more prone to develop the hypoglycemia. And hyperglycemia also, that high sugar hyper. Why? Because they have they have to reduce the medications. They can't take medications regularly. If the patient is on basal bolus regimen, அதாவது 3 வேளை இன்சுலின் இருந்தாங்கன்னா அவங்களால கண்டிப்பா அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது. So இதனால வந்துட்டு அவங்களுக்கு again sugars high ஆகலாம். And dehydration, and because of we undergo dry fasting, so long fast with fluid restriction may increase the risk of dehydration, and particularly in summer, because இப்போ இங்க சென்னையில Indian country, especially tropical countries, peak summerல நமக்கு ரம்ஜான் வரதுனால, ரம்ஜான் month வரதுனால, they can go in for a dehydration. Again, the DKA or the HHS, that is hyperglycemic, hyperosmolar, non-ketotic acidosis can also happen, and diabetic ketoacidosis in certain patients, not only in type 1 patients, type 2 patients, novel subtype, that's SIDS and so, that is severe insulin deficiency diabetes. In a patient who have got a type 2 diabetes, they are more prone for the DKA. So these are the risk factors in fasting. And so how do we overcome this? See, we can't say like, உங்களுக்கு diabetes இருக்கு, type 1 diabetes இருக்கு, type 2 diabetes இருக்கு, நீங்க fast பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னா the acceptance level கம்மியா இருக்கும். But that's not right, because we can guide the patients to manage their condition during Ramadan. அது எப்படி பண்றோம்னா, first நம்ம risk quantification பண்ணுவோம். So we classify the patients. எந்தெந்த patient எல்லாம் வந்து high risk இருக்காங்க, moderate risk இருக்காங்க, low risk இருக்காங்க. Usually low risk இருக்கவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. They can go ahead with fasting. And moderate risk, with the guidance, ஒரு prior ஒரு 3 months முன்னாடி உங்க டாக்டர் அப்ரோச் பண்ணி ரிஸ்க் குவான்டிஃபிகேஷன் பண்ணி கரெக்டா கிளைசிமிக் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்து அவங்களோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் கட் டவுன் பண்ணிட்டு they can go ahead with the fasting. And high risk people are
we advise them not to fast because they are more prone for acute kidney injury because of the dehydration or hyperglycemia. A sudden worsening of hyperglycemia can worsen the diabetic retinopathy and patients who are cardiac medications. So many other factors are there. So how do we manage that? The structured education part. So we quantify the risk and we will teach them how to monitor the blood glucose at the very regular intervals and when to break fast and when to exercise and fluid and meal planning and the medication adjustment with the help of the doctors. So these are the categories and the very high risk, and the moderate and the low risk. The very high risk are especially the type 1 diabetes who are on a basal bolus regimen and for their control had been very poor and more prone for the hypoglycemia and decay or HHS, that is hyperosmolar hypoglycemic or hyperosmolar hyperglycemic. These are any acute illness like pancreatic diabetes or more prone for pancreatitis and recurrent pancreatitis or patient who have CKD stage 4 or stage 5 or gestational diabetes treated with insulin. Gestational diabetes treated only with the diet are okay. But gestational diabetes treated with insulin, they are put under the very high risk category. And advanced macrovascular complications like patient who had recent stroke or cardiovascular insults, and old age with ill health. They come under this high risk category. And high risk category in Pathingana, type 2 diabetes with sustained poor glycemic control. That is poor glycemic control. HbA1c is always 8 with multiple complications. Well-controlled type 1 diabetes, but with a basal bolus regimen. But well-controlled type 1 diabetes who are on insulin pump, that is continuous subcutaneous insulin infusion pump, are allowed to fast. I will come to this later. And well-controlled type 2 diabetes on multiple, again, basal bolus regimen, nothing but a multiple dose of insulin or a premix insulin, or a pregnant with type 2 diabetes on insulin, CKD, stage 3, stable macrovascular complications, comorbid conditions that present additional risk and intense physical labor, and treatment with drugs that may affect the cognitive functions. So how do we handle this high-risk patients? We can assist them 3 to 6 months prior to Ramadan and try to cut down the risk by controlling the blood sugars, try to change the regimen into something else, or the type 1 patients, we can advise them to go for, if they're affordable, we can advise them to go for a CSI pump and bring their sugars under very good control and proceed with the fasting. And moderate and low risk, as I already said, they are well-controlled type 2 diabetes are treated by lifestyle therapy or with only 1 drug or 2 drug combinations like metformin, acarbose, that is glitazones or SGLT2 inhibitors, GLP-1 inhibitors, basal insulin, DPP-4 inhibitors, and such kind of drug there because they are more, they are less prone to develop hypoglycemia. They are already well under control, so there are less prone to develop hyperglycemia as well, and they are already complications free. That's why they fall under moderate and low risk category, and they have they are less prone to develop dehydration also. So how do we score? We have an IDF IDF risk score, and score 0 to 3 is low risk, and score 3.5 to 6 is moderate risk, and score more than 6 is called high risk. Let me skip all this. Let me do. I don't have that slide. See, I also had a slide about the how to how to quantify the risk stratification score. So we will stratify based on the HbA1c, based on the sugars, based on hypoglycemia, based on the hyperglycemia, based on the complications like whether they have CKD or they have nephropathy or microangiopathy, that is retinopathy, and the patient who are on the sulfonylureas or insulin, basal insulin, or
premixed insulin or basal bolus therapy. And based on that, the risk stratification score is calculated. I actually had the chart with me. I'm not able to see that here. Okay. So, see. Okay. Let's go into the management of diabetes. So, I think Dr. Shafi is going to talk about the nutrition, medical nutrition therapy, that is especially the Ramadan nutrition therapy. How do we change the plate and how do we choose the food and what are to be taken, what are not to be taken, what are the food to be avoided. So the highly recommended food is low carb, low glycemic, high fiber, high protein and medium fat diet. This is the highly recommended diet. So this is what we call the Ramadan nutrition plan. I'm not going in detail about that because Dr. Shafi is going to talk about this. And second thing is about the oral antibiotic drugs. There are plenty of drugs, oral antibiotic drugs, and especially the sulfonylurea is the commonest drug used by Indians with or without metformin combinations. The sulfonylureas, we have 3 varieties. 3 variety இருக்கும் ஒன்று glybenclamide, glimepiride and glycoside அதெல்லாம் இருக்கும், glycoside and glipizide also. So இதுல வந்துட்டு ஸ்பெஷலி வந்து பேஷண்ட்ஸ் பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா சல்பனைலூரியா வந்து கொஞ்சம் வந்து மோர் ப்ரோன் டு டெவலப் ஹைப்போகிளைசீமியா. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரக் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து டோஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அந்த டைமிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படும். அண்ட் சல்பனைலூரியால வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 சொன்ன இந்த கிளைமென்கிளமைட், கிளைமிபிரைட், ஸோ ரொம்ப டு பி மோர் ப்ரிசைஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு சொல்லணும்னா இந்த டயனல்னு சொல்லுவாங்க, கிளைபூரைட்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஆமரில், அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நேம்ஸ் இருக்கு, ரொம்ப காமன் நேம்ஸ். இந்த மாதிரி ட்ரக்ல உள்ளவங்க கிளைமிபிரைட் அண்ட் கிளைபென்கிளமைட் உள்ளவங்க இட்ஸ் கால்ட் லாங் ஆக்டிங் சல்பனைலூரியா. இதுல வந்து நிறைய ஹைப்போகிளைசிமிக் சான்சஸ் உண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரக் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா டாக்டர் பண்ணி கொஞ்சம் டோஸ் ரிடக்ஷன் பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் அந்த எஸ்பெஷலி லாங் ஆக்டிங் சல்பனைலூரியா வந்து நம்ம யூஸ்வலா வந்துட்டு சஹருக்கு, தட் இஸ் அந்த சஹரிக்கு நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் தட் கேன் லீட் டு ஹைப்போகிளைசிமியா விச் கேன் லீட் டு breaking the fast in the middle of the fasting. So அந்த dose modification தேவைப்படும். But other drugs like metformin and DPP4 inhibitors, gliptins, sitagliptin, vildagliptin, linagliptin, teneligliptin, alogliptin. So இந்த மாதிரி drugs இருக்கிறோம். Drug modification பெருசா தேவைப்படாது because it doesn't cause, இது வந்து it works ரொம்ப glucose dependent faction. அது என்ன சிம்பிளிஃபைடா சொல்லணும்னா நம்ம சாப்பிடும் போது அந்த போதுதான் அது சாப்பிட்டாதான் அது வேலை செய்யும் வச்சுக்கலாம். சிம்பிளா சொல்லணும்னா சாப்பிட்டாதான் வேலை செய்யும். ஸோ நம்ம ஃபாஸ்டிங்ல இருக்கும்போது அதோட பெருசா ஒன்றும் ஆக்ஷன் இருக்காது. அதனால லோ சுகர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அண்ட் GLP-1 அனலாக்ஸ் யூஸ்வலி வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் பிகாஸ் இஃப்தாருக்கு அப்புறம் அதை எடுத்துக்கலாம். பட் என்னன்னா அதுல கொஞ்சம் மோர் கேஸ்ட்ரிக் இன்டாலரன்ஸ் இருக்கும், நாசியா, வாமிட்டிங் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரக்கை வந்து நம்ம சஹர்ல அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இஃப்தாருக்கு அப்புறமா கொடுக்கறத பிளான் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் அகெயின் வந்துட்டு SGLT2 இன்ஹிபிட்டார், அது ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சி இருக்கு. ரம்ஜான்ல கொடுக்கலாமா வேண்டாமா? பிகாஸ் ரம்ஜான்ல கொடுக்கும் போது ஒழுங்கான ஹைட்ரேஷன் இல்லாத போது மோர் ப்ரோன் ஃபார் ஹைப்போ natremia and hypo dehydration போக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு. அண்ட் அகெயின் ரெக்கரண்ட் urinary and genital tract infections. பட் அதை ஒழுங்கா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது எப்பப்பெல்லாம் சாப்பிட முடியுமோ அப்பப்பெல்லாம் கரெக்டான ஹைட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் இன்டேக் இருக்கும்போது இட்ஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் ட்ரக். பிகாஸ் இதுக்கு டோஸ் மாடிஃபிகேஷன் தேவையில்லை அண்ட் டோஸ் ரிடக்ஷன் தேவையில்லை. சஹர்லையும் போட்டுக்கலாம், இஃப்தார்லையும் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ட்ரக். பட் என்னன்னா ஒன்லி திங் அந்த ஹைட்ரேஷன் பார்ட் அண்ட் ரிஸ்க் ஸ்கோர்ல வந்து அவங்க லோ ரிஸ்க்ல இருக்கும்போது எல்டர்லி இல்லாம யங் ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ட்ரக்கை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ட்ரக்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு டோஸ் மாடிஃபிகேஷனும் தேவையில்லை, டைம் மாடிஃபிகேஷனும் தேவைப்படும். And then again like pioglitazone, we are not using it much in India because of the
weight gain, but it's also a wonderful drug, especially fasting time. Low sugar possibility coming, and it doesn't cause any hypoglycemia as well. And other drugs like newer drugs like imiglim, is not, we don't have any studies with the fasting, but it can be used because it more chances of, less chances of hypoglycemia. So such drugs can also be used. And sulfonylurea a short acting sulfonylurea like glipizide and glycoside நம்ம கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது டோஸ் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி சஸ்டைன் ரிலீஸ் இல்லாம மாடிஃபைட் ரிலீஸ் இல்லாம ஷார்ட் ஆக்டிங் ட்ரக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And again, patient வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு வண்டர்ஃபுல் ட்ரக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டிங் டைம்ல நம்ம நான் சல்ஃபனைலுரியா செக்ரெட்டோமைன்ஸ் லைக் நட்டிக்ளைனேட், ரிபாக்ளைனேட், இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ very good during fasting because it's very ultra short acting. So அதுல வந்து hypoglycemic chances கம்மி, rapid action இருக்கிறதுனால அந்த சஹேரி அது இருக்கிறதுக்கு அது ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட். So this is about the oral anti-diabetic drug. And insulin, the main challenge பாத்தீங்கன்னா insulin தான், because ஒரு single basal insulin la மட்டும் இருந்தாங்கன்னா not much of a problem. They can still continue the same amount of insulin without any dose reduction and time change. Usually basal insulin are given after dinner, so that can be continued like before. But the patient on pre-mixed insulin, that is 2 times pre-mixed insulin எப்படி சொல்லணும், நம்ம ட்ரக்ல பேர்ல மக்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா மிக்ஸ்டார்ட், நோவோமெக்ஸ் ஆர் ஹிமலாக் 35/30/70 or 25/75 or 50/50 நேம்ல வரும். அந்த மாதிரி ப்ரீமிக்ஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்க டாக்டரை நீங்க அப்ரோச் பண்ணி உங்களுக்கு டோஸ் ரிடக்ஷன் தேவை. பிகாஸ் சஹேரி டோஸை நல்லா கம்மி பண்ணிக்கணும். அண்ட் அதை காம்பன்சேட் பண்ற மாதிரி நம்ம வந்து இஃப்தார்ல சுகரை செக் பண்ணிட்டு டோசஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பேசல் போலஸ் இருக்கவங்கள if they fall under the low risk category, but usually நம்ம risk stratification score படி பாத்தீங்கன்னா பேசல் போலஸ் இருக்கிறவங்க low riskல வர மாட்டாங்க. Usually நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we call them a 6 months earlier. We try to bring down the control with dietary and lifestyle modification. அவங்கள pre-mixed or basal with increased OHS மாத்திட்டு HbA1c கம்மி பண்ணிட்டு we allow them to fast. And இப்போ நமக்கு newer insulin like degludec or this conventional insulin, analog insulin, the chances of hypoglycemia, especially the combination of aspart and degludec insulin. So it's a combination of 2 analog insulin. One is long acting, that is degludec, and short acting is aspart. அந்த மாதிரி இன்சுலின் இருக்கிறவங்க நம்ம சேஃபா கொடுக்கலாம் because the chances of hypoglycemia is less. நம்ம dose modification பெருசா தேவைப்படுறது இல்லை. See the next about the type 1 diabetes and Ramadan, because we have very little guidelines for the type 1 diabetes. In the past few decades, several advances like provision of structured education, analog insulins, and as I said, the insulin infusion pump, constant, the subcutaneous insulin infusion pump, and continuous glucose monitoring, and the AGP insert. Yeah. So other interstitial glucose monitoring and automated insulin delivery, that's artificial pancreas, is nothing but the CSA pump, which is a very new one, the 780G pump, which is almost a closed loop pump, behaves like an artificial pancreas because it can sense the sugar, it can give the correction bolus, it can change the basal insulin according to the patient sugars, and it can suspend the pump. So it is a closed loop pump. It behaves like an artificial pancreas. So in the recent development, even type 1 diabetes under good control, they can actively participate in Ramadan fast. And as I said, the young patients with well-controlled type 1 diabetes who are on CSI pump, especially this artificial pancreas, the 780G pump, are managed to pass with reduced frequency of severe hypoglycemia and the DKS. So and again, the exercise are ignored in fasting because as
very, very important. But intense exercise நம்ம கம்மி பண்ணிட்டு, but we can increase the medium intensity workouts during this month, like light jogging, walking, cycling, strength training. Strength training பண்ணும்போது நம்ம muscles develop பண்ணும்போது அதுவே நமக்கு கொஞ்ச நாள் exercise பண்ணிட்டு, that will burn the calories, that will take care of the insulin sensitivity. So when you convert all your fat into muscle mass, that will do the work on its own. And best time to do the exercise during fasting is in the morning after sunrise, that is after suhoor, or in the evening before iftar, or in the evening after iftar, 1 or 2 hours after iftar, they are allowed to fast. So these are the 10 principles of the Ramadan nutrition therapy that I've already simplified as solita. So low carb, low glycemic index, and high or medium protein and reasonable snack, fat are the other. So Ramadan later, I think Shafi will be talking about that. Hydrate well, take suhoor as late as possible, and adequate protein and fat so that the sustainable இருக்கும், and low sugar chances ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், and high glycemic, high carb எடுக்கிறது. And iftar should begin with water to rehydrate, and few fruits or dates to raise the blood sugar. And after that, they can have pre-medications, and then they can take their usual iftar. And low-calorie snacking can be advised in between the iftar and the night dinner. And that's all with me, and I'm ready to take questions now or after the whole session gets good. Jazakallah khair, Dr. Lovelena. The questions, there will be an opportunity after the next talk to ask questions. But in the meantime, questions you can also type on the chat, and we might be able to answer as we go, or we can discuss that in the end. Next, I want to invite Dr. Shafi Malik to talk about healthy animal in general, and the Ramadan nutrition plan that Dr. Lovelena was talking about. Dr. Shafi. Welcome everyone. Jazakallah Ejaz for the introduction, and brothers UKTM for the invitation. So I think hopefully you can see my slides. Okay. So the talk on is slightly different to what Dr. Lovelena covered. So obviously she's a diabetes expert, so she talked a lot about managing sugars, medication changes around diabetes. But now I'll talk a little bit about nutrition. எப்படி என்ன பண்ணும், general health complications என்ன வரதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு, அது என்ன மேனேஜ் பண்ணலாம். Then very briefly about chronic conditions, and Q&A obviously chronic conditions, there's a lot of chronic conditions. It could be epilepsy, for example, it could be heart conditions, liver conditions. So எல்லாத்துக்குமே we won't be able to give answers to the slides, but certainly Q&A we can try and address some of those questions. So a little bit about the physiology. So fasting பண்ணும்போது actually நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது நம்ம பாடியில பார்த்தோம்னாக்க, so நம்ம சுகர்ல சாப்பிடுற nutrition so it takes the body approximately or 8 hours to reach fasting state. அதாவது நம்ம சாப்பிட்ட மீலுக்கு அப்புறம் நம்மளோட GI tract it absorbs the nutrients from the food for the 8 hours. 8 hours அப்புறம் it actually goes into a fasting state. So நார்மலா இருக்கும்போது நம்மளோட பாடியில இருக்க குளுக்கோஸ் it gets stored in the liver. அந்த கல்லீரலும் மசில்ல தான் நம்மளோட பாடியில இருக்க blood glucose ஸ்டோர் ஆகுது. So that is the main source of energy. So நம்ம ஃபாஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிற பாடியில இருக்கிற குளுக்கோஸ் ஸ்டோர்ஸ் யூஸ் ஆகும். ஸோ ஃப்ரம் த லிவர் அண்ட் த மசில். ஸோ அது யூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்மள பாடியில இருக்கிற நெக்ஸ்ட் source of energy is from the fat. So இருக்கிற பாடியில இருக்கிற குளுக்கோஸ் ஸ்டோர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் then it starts burning fat from the body. ஸோ அப்படிதான் பார்க்கும்போது ஸோ lot of us நம்ம ரமதான் ஃபாஸ்டிங் பண்ணும்போது we tend to lose weight. Obviously கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கிறவங்க it may be a health benefit during Ramadan to lose weight.
But சில பேர் வந்து obviously they're quite thin, so அவங்க வந்து weight lose பண்ணாக்க they're actually losing muscle bulk, so it may not be so advisable. So which is why nutrition is important, and having a balanced diet and focusing on the nutrition that we don't lose weight unnecessarily is also important to focus on. So நான் சொன்ன மாதிரி balanced food and fluid. So fluidனாக்க approximately I would say maybe around at least 1.5 to 2 liters of fluid குடிக்கிறது advisable. But நம்ம வெறும் தண்ணி obviously தண்ணி குடிப்போம் 1.5 to 2 liters, but நம்ம சாப்பிட்ற நிறைய food itemsலயும் there'll be water content இருக்கும். So maybe கஞ்சி குடிப்போம் இல்ல fruits குடிப்போம், அதுல there'll be some water content already. So around 1.5 to 2 liters aim பண்ணாக்க approximately around 6 to 8 glasses aim பண்ணாக்க and in addition நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுலயும் there'll be some water in it. So balanced food and fluid. அதே மாதிரி தண்ணி குடிக்கும் போது ஐ வுட் அட்வைஸ் நாட் சோர் டயத்துல எல்லாமே ஒரு 1 லிட்டர் குடிச்சு ஸ்டமக் ஃபுல்லா இருக்கும், தூங்க முடியாது, கஷ்டமா இருக்கும், தொழுறது கஷ்டமா இருக்கும், அப்புறம் இன்டைஜஷன் வரதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஸ்ப்ரெட் இட் அவுட். ஸோ இஃப்தார்லேருந்து சோர் டயத்துக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி நம்மளோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ணாக்க இட்ஸ் ப்ராபப்ளி பெட்டர். அதே மாதிரி நம்மளோட கிட்னி, அதாவது கிட்னியை வந்து சிறுநீரகம் சொல்றது வந்து இட்ஸ் எஃபிஷியன்ட் அட் மெயின்டைனிங். நம்ம பாடியில வந்து எவ்வளவு வாட்டர் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால பாடியில வாட்டர் வந்து கம்மியா இருக்குனாக்க அது மேனேஜ் பண்ணிக்கும். பாடியில வாட்டர் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குனாக்க the kidney will regulate நம்மளோட பாடியில இருக்கிற வாட்டர் வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கு. ஸோ நான் சொன்ன அந்த மசில் பிரேக் டவுன் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம சாப்பிட்ற மீல்ஸ் வந்து it should be adequate in carbohydrates and some fat, and தேவையான nutrients and salt and water நம்ம எடுத்துக்கணும். So talk more about nutrition. So balanced diet is important, obviously அதை நான் மென்ஷன் பண்ணேன். பட் ஆல்சோ நம்மளோட நார்மல் டே டு டே டயட் எப்படி இருக்கணுமோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி நம்ம ஃபாஸ்டிங் பண்ணும்போதும் டயட் இருக்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வி நீட் டு ஹாவ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ப்ரோட்டீன், fat. So Dr. Lovelena சொன்ன போது low glycemic index plus fiber rich food. So all of those things are important for diabetics, but for other people too. So it's important that we have a balanced diet. So next few slides there are some pictures, கொஞ்சம் easier you'll understand, but just to set the stage, it's important to have some protein, some carbohydrates and fat and vegetables in the diet. So அதே மாதிரி complex carbohydrates are very important because அது வந்து it helps release energy slowly. So நம்ம long hours of fasting பண்ணும்போது காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சாப்பிட்டாக்கா அது எனர்ஜி வந்து ஸ்லோவாக ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைட் சைடு ஸ்லைடில் வந்து பிக்சர்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓட்ஸ் ஆர் ப்ரௌன் ரைஸ், ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ், பாஸ்டா எடுத்திங்கன்னா ஹோல் வீட் பாஸ்டா, ஆர் பிரெட் வந்து இந்த கோதுமை, ஸோ ஹோல் வீட் பிரெட், couscous. So இதெல்லாம் good examples of complex carbohydrates. இல்லைன்னா quinoa வந்து இப்போ obviously நிறைய salads எல்லாம் வருது. So those are good examples of complex carbohydrates. So soya டயத்துல it's important to have these in the மாதிரி complex carbohydrates சாப்பிட்டாக்க it'll help us fast healthily during the long hours. So because it'll release energy slowly, it'll help us maintain better health during Ramadan. அதே மாதிரி fiber rich foods. So cereals, right, அந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா wheat, barley, அதே மாதிரி corn, oats, fruits சாப்பிட்டீங்கன்னா with the skin-ஓட சாப்பிடுறது. So potatoes with the skin, அதே மாதிரி seeds, vegetables, almost all fruits. It could be apricots, prunes, figs. அதெல்லாம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான், but obviously சாப்பிட்டீங்கன்னா with the skin சாப்பிடுறது better. So fiber rich food. It'll also help keep your sugars low. So fiber rich foods are good. என்ன அவாய்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தாக்கா avoiding caffeine is important. So caffeine வந்து comes in tea, coffee, avoiding fizzy drinks. அதே மாதிரி Coca-Cola and all of those fizzy drinks வந்து it's important to avoid.
இன்னொரு இஷ்யூனாக்கா caffeine வந்து is a diuretic, meaning நம்ம caffeine இருக்கிற drinks such as tea, coffee குடிச்சாக்க it helps it, as an effect of the caffeine நம்ம யூரின் நிறைய பாஸ் பண்ணோம், ஸோ டீஹைட்ரேஷன் ஆகிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ definitely in சோட்டத்தில் it's not a good idea to have tea, coffee or fizzy drinks. I have a tea or coffee, but after iftar. So iftar அப்புறம் before going for Isha or Taraweeh, I'll have a tea or coffee. So maybe that might be a better time rather than at suhoor time to have caffeine drinks. And again, it'll then make you pass more urine and make you dehydrated. So my suhoorல வந்து it's important to have those complex carbohydrates, slowly digesting food, so then energy வந்து it releases slowly. Iftar appo, it's important to have energy rich, so quick burst of energy கிடைக்கணும் நம்மளுக்கு. ஸோ அது மாதிரி டேட்ஸ் சாப்பிட்றது, ஒரு சில மிடில் ஈஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ஸ்ல வந்து they'll have apricots. ஸோ apricots are good, இல்லை ஃப்ரூட் ஜூஸ். பட் அதே சமயத்தில் இஃப்தார் அப்போ இன்னொரு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னாக்க சாலட்ஸ் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆலிவ்ஸோ இல்லை கியூக்கம்பர்ஸ், கிரேப்ஸ், ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணிங்க. வெறும் டேட்ஸ் மட்டும் சாப்பிடாம கொஞ்சம் vegetables mix பண்ணிங்கனாக்க you'll also get on the 5 a day, அதுவும் you'll be satisfying that requirement. இல்லைனாக்க obviously kanji with some protein, either chicken or lamb or meat, then you have pulses in it, so that's also a good source of nutrition. Example பாத்தீங்கன்னா சோர்ல என்ன சாப்பிடலாம்னாக்கா, ஸோ இந்த பிக்சர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா you'll have some examples. So toast இருக்கு, then you've got a bit of jam or juice and cereal. So this might make a good suhoor meal. So it could be, but obviously the number of carbohydrates are a little high, about 100 grams. So there are calculators online, like I've listed it, called carbsandcals.com. So if anyone's got diabetes, நீங்க வந்து carbohydrate calculate பண்ணனாக்கா, you can go to this website and you'll be able to calculate the amount of carbohydrates நீங்க உங்களோட மீல்ல. But carbohydrates கம்மியா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, then alternatives are there. So alternatives வந்து, for example, scrambled eggs, brown toast with some tomatoes, அதே மாதிரி a small glass of milk, fruit and yogurt. So இது மாதிரி சாப்பிட்டீங்கன்னா you satisfy your nutritional intake. So there's protein, carbohydrates, a little bit of fat. So this would be a balanced meal at suhoor time. But நம்ம meals வந்து யூஸ்வலா இந்த பிக்சர்ல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ we need to try and move away from that. அது எப்படின்னாக்கா, ஸோ லெஃப்ட் சைட்ல வந்து there's foods to avoid and அதுக்கு alternatives. For example, we like pakoras or samosas, but instead of deep frying them, we can actually bake samosas instead, or boiled dumplings. அதே மாதிரி whole grain chickpeasல வந்து பண்றது with either with potato or yogurt mix பண்ணி. So those are alternative options. Sweets சாப்பிடணும்னாக்க குலாப் ஜாமுன், ரசகுல்லா இல்லாம milk based sweets, for example pudding, rice pudding இல்ல rasmalai with low sugar. So those are better alternatives than gulab jamun or rasgulla. அதே மாதிரி பராட்டா, ஆயிலி கறி பதிலா நீங்க வந்து இந்த கோதுமை சப்பாத்திஸ், அதே மாதிரி baked or grilled meat or chicken is better. Pastry வந்து வீட்லயே அட்லீஸ்ட் ஒரு single layer pastry, not double or triple layer இல்லாம single layer pastry may be better. அதே மாதிரி குக்கிங் மெத்தட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷாலோ ஃப்ரைங் இஸ் பெட்டர், கிரில்லிங் ஆர் பேக்கிங் நான் சொன்ன மாதிரி. இன்னொரு another thing, நீங்கள் வந்து ஆயில் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறது நிறைய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை 6 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, மேபி ரமதான் டயத்தில் யூ கேன் ட்ரை 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆர் 4 டேபிள் ஸ்பூன். ஸோ ஜஸ்ட் ரெடியூஸ் a little bit. நீங்கள் கொஞ்சம் 4 டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறதோட, 6 டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறதோட நீங்கள் வந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, மேபி அந்த டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் கூட உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாது. பட் ஓவர் டைம் நீங்கள் வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல ரமதான் அப்போ ஃபியூச்சர்லேயும் நீங்கள் அப்படியே கேரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த 6 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் யூஸ் பண்ணாமல் மேபி 3 or 4 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸும் பெருசாக உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ பேலன்ஸ் டயட் எப்படி இருக்கணும் நார்மல் டயத்துலையும் ப்ளஸ் டியூரிங் ரமதான். ஸோ அபவுட் 35-40% வந்து carbohydrates, அதே மாதிரி 35-40% you want to have green leafy vegetables, a thin amount of protein, அதே மாதிரி some fat. So those are the balanced diet or picture. அதே மாதிரி
rather than full fat milk, you won't have low fat milk or the milk alternatives like so soya or rice milk, so oat milk. So those are healthier alternatives use பண்றதுக்கு. So just another picture of எப்படி protein எவ்வளவு இருக்கணும், carbohydrates எவ்வளவு இருக்கணும், starchy vegetables எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படி. So anything that's colored is good. So carrots or tomatoes or cucumbers, so அதெல்லாம் good options. மற்ற ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, obviously some of us may want to lose weight, so during Ramadan is a good opportunity to lose weight and become a bit healthier. அதே மாதிரி it's a good opportunity to stop smoking during Ramadan and carry on after Ramadan as well. So it's a good opportunity to think about making some important long-term lifestyle changes during Ramadan and then leading on to after Ramadan. My caffeine, trying to some people they drink 3, 4, 5 cups of coffee. So coffee it increases your blood pressure. So it's important to keep caffeine content கம்மி பண்றது important. So maybe 1 cup of coffee. So அது மாதிரி ரமதான் அப்போ நீங்க you can try just 1 cup of coffee or 1 cup of tea. அது வந்து நீங்க ஃபியூச்சர்ல இன்ஷால்லா நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். அது மாதிரி டாக்டர் லவ்லினா சொன்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சிம்பிளா சொன்னாக்கா மேபி நீங்க மஸ்ஜித் போகும்போது for Maghrib or Isha or Tarawih போகும்போது you can walk as long as it's not too far. So obviously it's a little cold now, but still it's walkable. Try to walk. So Tarawih போகும்போது Isha போகும்போது if you can walk, it'll at least fulfill your exercise requirement for the day. So that's an opportunity to keep yourself healthy as well. என்னென்ன சிம்பிள் ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா, இன்டைஜஷன் குவைட் காமன். ஏன்னாக்கா நம்மளோட டயட் வந்து மேபி ஹெல்த்தியாக இல்லாமல் இருக்கலாம். ஃபேட்டி ஃபுட் இல்லை ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் நிறைய சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரெனிட்டிடின் இல்லை ஒமிப்ரசோன் சோஹரில் வந்து ஒரு 1/2 hour முன்னாடி, சோஹர் நீங்கள் சாப்பிட்றது ஒரு 1/2 hour முன்னாடி அதை மெடிசன் சாப்பிட்டுட்டு அது ஃபெமோட்டிடின், ரெனிட்டிடின் இல்லை இந்த நெக்ஸியம் இல்லை ஒமிப்ரசோல், ஒமேஸ் அதெல்லாம் மெடிசன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு 1/2 hour முன்னாடி அதை சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் உங்கள் சோஹர் மீல் சாப்பிடலாம். அதே மாதிரி இஃப்தார் அப்போ ட்ரை டு அவாய்ட் ஸ்பைசி ஃபுட். அதே மாதிரி இஃப்தாரில் வந்து லார்ஜ் மீல் சாப்பிடாம, பெரிய மீல் சாப்பிடாம ஸ்மால் அமௌண்ட். ஸோ பிட்வீன் இஃப்தார் அண்ட் சோஹர் ஸ்மாலர் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் மீல் சாப்பிடுங்க. ஸோ எல்லாமே ஒரே டயத்தில் பெரிய மீல் சாப்பிடாம ஸ்மால் மீல்ஸாக சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா இன்டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு உள்ள வாய்ப்பு கம்மி. ஹெடேக் வரதுக்கு உள்ள வாய்ப்பு இருக்கு, மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 liters தண்ணி குடிக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். பட் ஒரே இடத்துல குடிக்காம பிட்வீன் இஃப்தார் அண்ட் சோஹர். ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கீப் அவர் செல்ஸ் வெல் ஹைட்ரேட்டட். முக்கியமாக நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்க எல்டர்லி பீப்புள், கொஞ்சம் வயசான அவங்களோட ஹெல்த் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க வந்து மேபி நிறைய பேர் பிளட் ப்ரெஷருக்கு மெடிசன்ஸ் எடுப்பாங்க, இந்த லேசிக்ஸ் மாதிரி மெடிசன்ஸ் எடுப்பாங்க. ஸோ லேசிக்ஸ் வந்து என்ன ஆகுனாக்கா யூரின் நிறையா பாஸ் பண்ணுவோம். அது மாதிரி லேசிக்ஸ் இல்லை டயபெட்டிக் உள்ள மெடிசன்ஸ் எடுத்தாக்க. ஸோ அதில் டீஹைட்ரேஷன் வரதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால் என்ன சொல்லலாம், இது மாதிரி பிளட் ப்ரெஷர் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறவங்க சில சமயம் ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை எடுக்கணும். ஸோ Ramadan, obviously, we want to fast and we want to fulfill our spiritual obligation, which is important. But அதே மாதிரி it's also important that நம்மளோட பாடியில் இருக்க ஏற்கனவே இருக்கிற chronic conditions, either blood pressure or diabetes or kidney problem, அது worsen ஆகாம பார்த்துக்கிறது important. ஸோ அது worsen ஆகாம எப்படி பார்த்துக்கணும்னாக்கா உங்களோட ஜிபியோ ஸ்பெஷலிஸ்டோ maybe 3-4 weeks before Ramadan, we speak to them and tell them I intend to fast. What can I do? Can I fast or not? So அந்த முன்னாடி ஸ்லைட்ஸ்ல பார்த்தோமா அந்த ரிஸ்க் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன்ஸ் are there for many conditions. So உங்க physician வந்து will ask you some questions. அதே மாதிரி உங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு they'll say you're very high risk of complications, இல்லை உங்களுக்கு high risk இருக்கு, low risk இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. Low riskனாக்க you should be able to, most conditions you should be able to fast. But high risk, very high risk, they might talk about alternatives to fasting. For example, for some people, they dialysis patients, they are not able to fast. So maybe non-dialysis days fast pannalam, illa last 10 days fast pannalam.
illa they might try and fast during winter, so days shorter இருக்கும்போது they might fast. So all of those alternatives are also there. So health conditions இருக்கவங்க ரொம்ப சிவியரா இல்ல இருக்கவங்க, those health conditions, obviously then there's the option to give fidya as well. So all of those can be discussed with your physician beforehand, and it's important to visit the physician to find out your suitability to fast, அதே மாதிரி to help you fast. என்ன மானிட்டரிங் பண்ணும், அதே மாதிரி மெடிசின்ஸ் வந்து சில சமயம் பிளட் ப்ரெஷர் மெடிசின்ஸ் 3 times எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். 3 times இல்லாம மேபி ஒன்ஸ் மாத்துறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு, இல்ல ட்வைஸ் மாத்துறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கு there are options, but we just need to go and see the physician or a GP to make those changes. அதே மாதிரி it's important to get adequate sleep. எனக்கு நம்ம dehydration, change of routine, so it'll increase the stress level, so it's important to focus on that as well. அதே மாதிரி medication changes வந்து I've already talked to you briefly. It's important to visit the GP so we can make those necessary changes beforehand. இது வந்து நான் சொன்ன அந்த risk stratification. So GP இல்ல physician போனீங்கன்னா உங்களோட health conditions-லாம் பார்த்து they'll tell you if you're in the 3 categories-ல எந்த category-ல இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, then they'll advise you உங்களோட options என்ன medication changes பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I'll skip over this slide. So summary, healthy eating, முடிஞ்ச அளவுக்கு it needs to be balanced, and large meal எடுக்கிறது, small meals. அதே மாதிரி தண்ணி வந்து please spread it out between suhoor and between iftar and suhoor, so then we're not filling ourselves up very quickly immediately after iftar. Try and walk to the masjid so we keep ourselves active. அதே மாதிரி chronic illnesses இருந்தாக்க it's important to speak to a specialist இல்ல GP முன்னாடியே, so then நம்மளோட பாடியில இருக்க ஏற்கனவே chronic illnesses வந்து worsen ஆகாம பார்த்துக்கிறதுக்கு. So it's important to optimize and have a plan எப்படி நம்ம ஃபாஸ்ட் பண்ண போறோம். அதே மாதிரி trial fast பண்ணலாம். So I think Dr. Ejaz முன்னாடி சொன்னாங்க, so during before Ramadan we can 1 or 2 days trial fast பண்ணிங்களா, நம்மளுக்கே தெரியும் நம்ம பாடி அக்செப்ட் பண்ணும் இல்லை அக்செப்ட் பண்ணாது, எந்தெந்த சேஞ்சஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ட்ரையல் ஃபாஸ்ட் ஆர் ஆல்சோ குட் ஐடியா டு நோ என்ன மெடிசன் சேஞ்சஸ் பண்ணும், நம்மளுக்கு ரிதம் கரெக்டாக வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ that's another thing to think about. And if anyone's interested, there's a Ramadan compendium, especially healthcare professionals, but also other people. It's by the British Islamic Medical Association. So majority of the conditions are covered. Idla வந்து நீங்க click பண்ணீங்கனாக்க diabetes உள்ள recommendations-லாம் என்ன medicines change பண்ணும். But இது வந்து it's for healthcare professionals, but நீங்க வந்து உங்க GP கிட்ட போகும்போது அவங்களுக்கு மேபி தெரியாம இருக்கலாம், so you can pinpoint them towards this. சும்மா Google BIMA Ramadan compendium போட்டீங்கன்னா it'll come, and your GPs can access, anyone can access this freely available resource. Thank you, Ejaz. I'll stop there. Dr. Shafi, அந்த கடைசியில் அவங்க சொன்ன அந்த அந்த ரமதான் கம்பெண்டியம் டாக்குமெண்ட் லிங்க் வந்து நாங்கள் அந்த chat box-ல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். So you can just click on it and go and see what it shows. I mean, BIMA, we do try to keep it updated as much as possible. So the information you find is fairly recent. And otherwise, you can go and talk to your doctor to then see what advice they can. But obviously, in the meeting, I think you got people from both UK and India. Obviously, there's 2 different healthcare systems with very different way of practice. So the advice that you get will be dependent on the kind of support that you have around you in terms of patient care. But I want to open the floor up for any questions if you've got any. Chat box questions, but if you have any questions, please raise your hand. In the meantime, while we're waiting to see if anyone's got any questions, one of the questions that we get repeatedly that I actually want to ask Dr. Lovelena is, if you're saying you different risk stratification பண்ணீங்க. Obviously, we are now only a week away from Ramadan. Moderate riskல இருக்காங்க, we are a week away from Ramadan. Is there anything they can do now? Because 6 months, they can do it for the next Ramadan maybe, but is it still worth going and seeing their doctor, their diabetologist, or is it too late? You mean this Ramadan? This Ramadan, because it's starting in a week, isn't it? So
It's very difficult actually. We have hardly 6-7 days more. It's going to be very difficult. We can still modify the drugs modify பண்ணிக்கலாம், diet modification பண்ணிக்கலாம், but I don't think control patient who are on high risk or a moderate risk cannot be bring back to the low risk category. அது ரொம்ப difficult ஆ இருக்கும். But still we can advise them, guide them. நம்ம Dr. Shafi, Dr. Ejaz சொன்ன மாதிரி and fasting முன்னாடி அந்த test fasting மாதிரி வச்சு பார்த்து அவங்க பாடிக்கு எது. And now we have something called newer advances in continuous glucose monitoring, AGP இருக்கு. ஸோ அதை போட்டுட்டு அவங்கள நம்ம கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்ணணும். அதை நான் பண்றேன். ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஸ்டடியாவே ரீசர்ச்சாவே அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப குறுகிய காலத்துல என்கிட்ட வராங்க, இன்னும் 1 monthல ரம்ஜான், அவங்களுக்கு நான் 14 daysக்கு இந்த ஏஜிபி கொடுத்துட்டு நான் கொடுக்குற ட்ரக் மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸோட நான் வந்து அவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நான் ரொம்ப டெக்னிக்கலா போவேன். I've not presented the paper. I've done it for 2,000 people and it worked well. The HbA1c has reduced what it was before from it's not much, but 0.45 to 0.6%. And பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாம worsening of retinopathy, microalbuminuria, proteinuria, creatinine, EGFR worsening இல்லாம அவங்களால ஹேண்டில் பண்ணணும். That's more than enough. Yeah, that sounds really amazing, Dr. Lovelena. Diabetes treatment has obviously come a long way since those days. The other thing, Dr. Shafi, someone's asked about CGM privately. I don't know if Dr. Lovelena, if you can answer, or if Dr. Shafi, is it possible for getting CGM privately, as my GP has not advised for it in the UK or UK? I think, I mean, obviously in India, I'm sure Lovelena will be able to answer, but UK, they do have the freestyle Libra, and I think they're quite liberal with it. So maybe now GP, if is not able to offer, maybe they can ask to be referred to a local endocrinologist or local diabetes team. So they should be able to offer this freestyle Libra. Obviously private it should be able to available, but privately it will cost money. So but NHSly it should be available through an endocrinologist. India situation. India no restrictions. They can even purchase it from Amazon and Flipkart, and they can still they can monitor on its own. And இப்போ app வந்துருச்சு, Android and iOS app இருக்கு. They don't even have to get the reader for the freestyle Libre. And freestyle Pro sensor, that they need a reader, either reader or they have to come to the clinic for that, because that is not real time. Freestyle Libre is real time. Freestyle Pro is not real time. I think someone's type 1 diabetes. Actually, maybe it's dependent on region to region. So that might be something to look at, because I certainly know there are patients who I have seen who are not type 1 diabetics or post-transplant diabetes or type 2 diabetics who have a freestyle Libra. So it is possible. Maybe regional variation. There is a bit of a regional variation with regards to some of the services that is being provided, isn't it? Postcode lottery and so on. So yeah, but obviously you should be able to still get it private if that's what you want. To answer your question, the other thing is tea, coffee is people drink a lot of tea, coffee. And obviously, when you're coming off tea, coffee, then you get headaches and things and stuff like that. Do you have any advice for people to what should they be doing to detox themselves from caffeine? Question for Dr. Shafi. Detox. So I think probably I think my colleagues 1 or 2 weeks before they start cutting down. They start cutting down the amount of coffee, or they just start. So 1 week before itself, they stop coffee. So especially when the work environment, like they used to having this tea coffee. So
they start weaning themselves off slowly, or 1 or 2 weeks before itself. So, Yeah, I must say that's something that I try to do as well. Mm. In terms of cutting down the amount of coffee or tea drinkers, you will get some headache or something, and you don't want to be fasting when you're getting that. At least if you do it before, you can at least take some paracetamol or something to help. So certainly, if you're someone who drinks a lot of tea or coffee, then you should start cutting down now. I think it's 3 o'clock now. I don't think we yeah, I got have a any. very quick question. I'm going to ask Dr. Lovelena.